recording. Now, today we are going to discuss about the manual test process, manual testing process. Okay. So, in manual testing process, we have different phases or stages. Chala ante chala important. Ive stages mani STLC lo cover aitayi. Further classes cheptanu STLC enti anadi. So, ఇవే కాకుండా దీనిలో ఫేజెస్ గుర్తుంచుకోవడం చాలా మంది టిప్స్ కష్టం అనుకుంటారు. ఐ టోల్డ్ యూ రైట్, నేను చెప్పే ప్రతి టాపిక్ రియల్ టైమ్ ఎగ్జాంపుల్ బేస్ చేసుకుని ఉంటున్నాను. సో ఒక రియల్ టైమ్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం మాన్యువల్ టెస్టింగ్ ప్రాసెస్ గుర్తుంచుకోవడానికి, ఫేజెస్ ఎలా గుర్తుంచుకోవడానికి. ఐ వాంట్ టు టేక్ రియల్ టైమ్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, ఫర్ దట్ యూనిట్ ఐ టోల్డ్ యూ రైట్, నా సెషన్స్ అని ఇంటరాక్టివ్ సెషన్ ఉంటాయండి. సో మీరందరూ ఇంటరాక్ట్ అవ్వాలి. ఎలాగంటే ఓకే, మీ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏమి నాయిస్ లేకుండా ఉంటే అన్మ్యూట్ చేసి మాట్లాడాలండి, కొన్ని హెల్ప్ కావాలి కాబట్టి. సో విల్ టేక్ రియల్ టైమ్ ఎగ్జాంపుల్ లైక్ కన్స్ట్రక్ట్ మై డ్రీమ్ హౌస్. ఎవరికైనా జీవితంలో అదే కళ ఉంటుందండి, డ్రీమ్ హౌస్ ఆర్ డ్రీమ్ విల్లా, ఎనీథింగ్ ఇస్ ఫైన్, ఆర్ డ్రీమ్ అపార్ట్మెంట్, ఎనీథింగ్ ఇస్ ఫైన్. కన్స్ట్రక్ట్ మై డ్రీమ్ హౌస్ ఆర్ డ్రీమ్ విల్లా. ఈ ప్రాసెస్ లో ఏవైతే ఫేజెస్ ఉంటాయో అవే ఫేజెస్ మనకి manual test process లో ఉంటాయి. Now tell me what is the first phase in it. ఫస్ట్ phase ఏంటో చెప్పండి. అన్మ్యూట్ చేసి మాట్లాడాలండి, తప్పైన పర్లే మాట్లాడాలి. ప్లానింగ్ వెరీ గుడ్. ప్లానింగ్ ఈజ్ నాట్ ద ఇనిషియల్ వన్, సెకండ్ ఫేజ్ లో వెళ్తుంది. ఫస్ట్ డిఫరెంట్ ప్లేస్, వెరీ గుడ్. సో అండ్ యువర్ రిక్వైర్మెంట్ లో కావాల్సింది ఎవరో ప్లేస్ అన్నారండి. ఓకే, అండ్ ల్యాండ్, ఎనీథింగ్ ఇస్ ఫైన్, ప్లేస్ ఆర్ ల్యాండ్. ఇంకా అంతేనా? మీ రిక్వైర్మెంట్ ప్లేస్, ల్యాండ్ సరిపోతుందా? ప్లేస్ సరిపోతుంది. లేబర్, మనీ. ఓకే, మెటీరియల్ ఇవన్నీ మనకి ప్లానింగ్ లో వెళ్తాయి బాస్. గుడ్, వెరీ గుడ్. మెటీరియల్, వెరీ గుడ్. డాక్యుమెంట్స్, రిజిస్ట్రేషన్ డాక్యుమెంట్స్ అంట. ఇనిషియల్ నీడ్స్ చూడాలండి, మెటీరియల్స్ తర్వాత. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ డాక్యుమెంట్స్, మెటీరియల్ ఎక్కడ ఇస్తుందండి. సో ల్యాండ్ డాక్యుమెంట్, ఇంకా సర్వే, అదే ల్యాండ్ డాక్యుమెంట్ వచ్చింది సర్వే, వెరీ గుడ్. ఇంకా ఓకే, సర్వే అన్నారు కదా, సర్వే పాయింట్ వెళ్దాం. వాట్ ఇస్ ద సర్వే యూ వాంట్ టు డూ? ఏం సర్వే చేయాలి మీరు? Whether the land is been proper or not. Okay, land proper ఉంది, no problem. ఇంకా And we have to select the alternatives. What alternatives are needed? Plan approval, It's like permission from the government. Okay, that's what land documents, plan, land, everything is fine. Okay, that's land documents అని తీసుకోండి, అవన్నీ ప్రాపర్ గా ఉన్నాయి. ఇంకా environment, place యొక్క environment. Exactly. What is the environment will see? ఎవరైతే అన్నారు ఎన్విరాన్మెంట్ అని చెప్పండి, మీకు ఏ ఎన్విరాన్మెంట్ కావాలి? పీస్ఫుల్ గా ఉండేలాగా, ఓకే, దగ్గరగా ఉండేలాగా, గ్రోసరీస్, వెరీ గుడ్. ఎమర్జెన్సీ టైమ్ లో కూడా 24/7 ట్రాన్స్పోర్ట్ ఉండాలి, రైట్. నా ఆఫీస్కి దగ్గర ఉండాలి, మా పిల్లల స్కూల్ దగ్గర ఉండాలి, సినిమా హాల్స్ దగ్గర ఉండాలి, షాపింగ్ మాల్స్ దగ్గర ఉండాలి. యా, వాట్ ఇస్ నీడ్స్? ఓకే, మన నీడ్స్ దగ్గర ఉండేటట్టు. మనం అడగండి, నేను స్థలం తీసుకున్నా అంటే ఎక్కడ తీసుకున్నావు, ఏ ఏరియాలో తీసుకున్నా అడుగుతారు, కానీ ఎంత తీసుకున్నా అడగరండి. ఏ ఏరియా తీసుకున్నా అంటే ద ఏరియా ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. వాటర్ ప్రాబ్లం ఉందా, పొల్యూషన్ ఉందా, ఎయిర్ పొల్యూషన్ ఉందా, వాటర్ పొల్యూషన్ ఉందా, ఇవన్నీ చూస్తాం. వీళ్ళు సర్వేలు అన్నీ ఉంటాయి. ఓకే, ఆబ్వియస్. ఓకే, అండ్ దీస్ ఆర్ ద నీడ్స్. ఓకే, నా షాపింగ్ మాల్ అయినా, డిస్టెన్సెస్ ఫ్రమ్ ద స్కూల్స్, డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ ద ఆఫీసెస్, ఎవ్రీథింగ్. ఓకే, ట్రాన్స్పోర్ట్, 25% ట్రాన్స్పోర్ట్, మంజీరా వాటర్ కనెక్షన్, వాటర్ ప్రాబ్లం ఉందా లేదా, దీస్ ఆల్ ద థింగ్స్ విల్ సీ. సో దట్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో మై నియరెస్ట్ నీడ్స్ లైక్ స్కూల్స్, హాస్పిటల్స్, ట్రాన్స్పోర్ట్, అవన్నీ చూస్తాం. సో దీస్ ఆర్ ద ఇనిషియల్ రిక్వైర్మెంట్స్ or initial things we'll see whenever I want to construct my dream house or dream villa or any apartment. Next we'll go for planning. Planning means materials. ఒక మెటీరియల్ అయినా ఇంకేం లేదా ప్లానింగ్ లో?
Plan approvals. Approvals land document అయిపోయింది బస్. అయిపోయిన తర్వాత ఇంకా ప్లానింగ్ ఏముండదు. In the planning, we have to choose for skilled labor. Very good. That we call it as human resources అనుకుందామండి. Okay, type of labor we needed. Okay, let's go for slab వస్తే slab labor వస్తాడు. Centering అంటే centering labor. Okay, we'll go for type of labor we needed. Planning లో ఇంకా అసలు ఇంపార్టెంట్ పార్ట్ అవుతుంది, నేను మర్చిపోతున్నాను. ఊరికి వెళ్ళాలని ప్లానింగ్ చేస్తున్నారండి. చెప్పండి, ఏం చూస్తారు ఊరికి వెళ్ళాలని ప్లానింగ్ అన్నప్పుడు? Alternative. ఏం ఆల్టర్నేటివ్? ఊరికి వెళ్ళడం ఆల్టర్నేటివ్. వెరీ గుడ్. టైం ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. మీరు 8 o'clock ట్రైన్ అన్నప్పుడు 8:30కి వెళ్ళారు, దొరుకుతుంది ట్రైన్ మీకు? దొరకదు. యాజ్ పర్ ద ప్లానింగ్ వీ నీడ్ టు స్టార్ట్ ద వర్క్. ఒక బిల్డింగ్ కట్టడానికి 2 months 3 months కన్నా ఎక్కువ తీసుకోరు. అది 4 years అన్నారు, ఒప్పుకుంటావా? ఒప్పుకోం. The planning very very important is time schedule. Very important and timelines and also okay, ఊరికి వెళ్ళడం ప్లాన్ అంటే ఏముంటుంది మనకి? ఒక 1 week అనుకోండి, సంక్రాంతి 1 week అంటే 2 weeks ఉంటాం. ఓకే, ఎప్పుడు వెళ్ళాలి, ఎప్పుడు రావాలి, టైప్ ఆఫ్ జర్నీ ఏంటి, మార్నింగ్ జర్నీ చేసుకుందాం, నైట్ జర్నీ చేసుకుందామా? హైదరాబాద్ టు విజయవాడ అనుకోండి, I can go for night journey preferable చేస్తాను. ఆర్ హైదరాబాద్ విశాఖపట్నం, ఆర్ హైదరాబాద్ రాజమండ్రి, ఆర్ హైదరాబాద్ తిరుపతి నైట్ జర్నీ, ఆర్ అనంతపూర్ నైట్ జర్నీ. హైదరాబాద్ సిద్దిపేట మార్నింగ్ జర్నీ అని పర్లే. హైదరాబాద్ కరీంనగర్ మార్నింగ్ జర్నీ అని పర్లే. హైదరాబాద్ సూర్యాపేట్ మార్నింగ్ జర్నీ అని పర్వాలేదు. విచ్ మీన్స్ ద జర్నీ టైప్ ఆఫ్ జర్నీ యూఆర్ ఫాలోయింగ్. అలాగే నా టైం ప్రకారంగా హౌ మచ్ టైమ్ ఇట్ విల్ టేక్ టు కంప్లీట్ మై వర్క్, విచ్ వన్ ఈస్ ప్రిఫరబుల్ అని మనం టైంలో చూస్తాం. మెటీరియల్, రా మెటీరియల్స్, కంకర్ ఎంత కావాలి, కాంక్రీట్ ఎంత కావాలి, ఇసుక ఎంత కావాలి, విల్ సీ ఇట్. ఓకే, స్టాండ్, సిమెంట్, ఆల్ దోస్ థింగ్స్ విల్ సీ ఇట్. ఓకే, దీస్ ఆర్ మెటీరియల్స్ అండ్ టైమ్ లైన్స్ అండ్ ఎక్సెట్రా. ఎనీథింగ్ చూసి అసలు ఇంకోటి మర్చిపోయామండి, బ్లూ ప్రింట్. Blueprint is very important and etc. These are the things we'll do in planning. After that, I will start constructing my apartment. I will start designing my apartment. Let's please mute. Please mute. I could see lots of background noise. Don't unmute yourself. Background sound maatladadandi. Next is designing, or we'll call it as constructing. As per the plan, we'll start constructing building. Just give 1 minute. Just give 1 minute. Okay. So as per my plan, I will start constructing my building. Okay. So the fourth point is very important. Let's take an example. Mestre ఏమనంటే సార్ 2 months లో బిల్డింగ్ కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తాము, మాకు మెటీరియల్ ఇచ్చేయండి, ఆర్ మనీ ఇచ్చేయండి, లేబర్ ఇవ్వండి, ఆర్ ఐ హ్యావ్ ద లేబర్. డైరెక్ట్ 2 months తర్వాత వచ్చి మీరు మీ హౌస్ లోకి యూ కెన్ గో ఫర్ హౌస్ వార్మింగ్ అన్నారు. ఆర్ యూ రెడీ టు గో ఫర్ దట్ అప్రూవల్? ఆ ప్రపోజల్ రెడీ అనుకుంటారు మీరు? 2 months తర్వాత డైరెక్ట్ రమ్మన్నాడు, రెడీయా ఆర్ నాట్? చెప్పండి, మాట్లాడండి అబ్బా, మ్యూట్ చేసి మాట్లాడండి. 2 months తర్వాత రమ్మన్నాడు, డైరెక్ట్ గా వచ్చి అడ్మిట్ అవ్వమన్నాడు, అంటే జాయిన్ అయిపోమన్నాడు, హౌస్ వార్మింగ్ చేసుకోండి సార్, లాస్ట్ డైరెక్ట్ 2 months తర్వాత వచ్చేయండి, హౌస్ ని కన్స్ట్రక్ట్ చేసి ఇచ్చేస్తాం అంటే, ఆర్ యూ రెడీ టు దట్ అప్రూవల్ ఆర్ నాట్? No. Why? I need to check in between. Why you are checking in between? That is the question. That's By, good answer. by checking whether it is going as per the process. So by looking that work, how, for example, 3 months, which by the month of 1 month, at least it should start more than 30% work should complete or not. So whether it is going as per my requirement or not. Yes. Only 2? According to my blueprint. 3. Okay. Only 3 things you will see? Only these 3 things you'll see? Just take an example. If you go to your elder or grandparents, whenever any constructing happens, right, they will see a tree and they will sit on the shadow of the tree and walk there. మీ తాతయ్యలను చూడండి, చైర్స్ కూర్చొని చూస్తూ ఉంటారు వర్క్. ఏం చూస్తూ ఉంటారు? ఇసుక కరెక్ట్ కలుపుతున్నాడా, కాంక్రీట్ కరెక్ట్ కలుపుతున్నాడా, ప్లానింగ్ ప్రాపర్
ప్రకారం కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తున్నాడు లేదా, లేబర్ ప్రాపర్ గా వచ్చాడు లేదా, దే ఇన్స్పెక్ట్ ఇట్, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్స్పెక్ట్ చేస్తారండి. బికాస్ లెట్స్ టేక్ ది ఎగ్జాంపుల్, నా హాల్ యాజ్ పర్ బ్లూ ప్రింట్ 14x14 ఉండాలి. వాడు చూసుకోకుండా 13x13 కడుతున్నాడు. వెంటనే చెప్తాను, బాబు చూడండి బాబు 13x13 ఉంది, ఇది 14x14 కట్టండి అన్నప్పుడే చెప్తాను. అలా కాకుండా మొత్తం కన్స్ట్రక్ట్ అయిపోయి ఇంట్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత చూస్తే 14x14 బదులు 13x13 ఉంది, అరే ఏంది బాగాలేదని దాన్ని కూల్ చేసి రీమోడల్ చేసి ఒక ప్యాచ్ క్రియేట్ చేసి జీవితాంతం చూస్తూ బాధపడతా ఉంటాం. సో విచ్ మీన్స్ whenever the constructing happens, I need to verify it, I need to evaluate it, whether they are doing the proper work or not, the quality of work or not, whether they're mixing the each or every mixture is perfectly mixed చేస్తున్నారో చూడాలి, whether they're constructing the proper quality building or not. ఎంత ఖర్చు పెడితే ఏం లాభండి, క్వాలిటీ లేకపోతే బిల్డింగ్ కూలిపోతుంది. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్స్పెక్ట్ ఇట్. ఇప్పుడు నవేడేస్ అయితే ఇప్పుడు హైదరాబాద్ అనుకోండి, అన్ని రెడీమేడ్ హోమ్స్ ఏం చేశారు, ప్రతి 1 month లేకపోతే 2 weeks ఒకసారి చూస్తూ ఉంటుంది, అట్లీస్ట్ ఇన్స్పెక్ట్ చేస్తారు. లోపల కొని ఎవరో తర్వాత విషయం మనకి. మన ఓన్ హౌస్ అయితే మనం పక్కన కూర్చొని చూసుకుంటా ఉంటాం, ఇన్స్పెక్ట్ చేస్తూ ఉంటాం, ప్రాపర్ ఉందా లేదా, ప్రాపర్ కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తున్నారు లేదా. విచ్ మీన్స్ ఇన్ ఇంటర్మీడియట్ ఫేజెస్ I'll go and check whether they are constructing as per my needs or not. What are the things you are going to check? That is the question. I will compare it. Very, very important to the point. Chala important. I'm going to compare my expectations, whether they are constructing as per blueprint or not. Blueprint is my expectation. Ila undali. But as per the blueprint, they are constructing nothing but the way that is actual result. Okay. ఎక్స్పెక్టెడ్ రిజల్ట్ అంటే ఏంటంటే, నేను మైండ్లో పెట్టుకున్నాను ఈ రోజు ఇంత పని అయిపోవాలి, అయిందా లేదా, అండ్ కంపేర్ ఇట్ ఎక్స్పెక్టెడ్ మై ఎక్స్పెక్టేషన్స్ టు ద యాక్చువల్ డూయింగ్ ఆర్ యాక్చువల్ కన్స్ట్రక్షన్ ఆల్సో. ఎవరు అన్నారు, యాజ్ పర్ ద 30% ఆఫ్ ద వర్క్ హ్యాస్ టు కంప్లీట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఫస్ట్ మంత్. ఎస్, మై ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఆర్ 30%. ఐ విల్ సీ అండ్ చెక్ వెదర్ దే ఆర్ డన్ 30% ఆర్ నాట్. సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ కంపేరింగ్ విల్ డూ. So that will call it as I'm checking it right, verification. In this verification here, we are going to compare the expected results or expectations, or the expectations under the expectations to the actual construction. If it is not correct, నేను అనుకున్న ప్రకారం ప్రాపర్ లేదనుకోండి, I will modify there itself. Instead of go and instead of after 2 months after I could see error, నా తలకే పట్టుకొని అరే ఎంత తప్పు అయిపోయిందని అనుకోవడం కన్నా, ఇనిషియల్ స్టేజ్ ఓన్లీ we will verify on daily basis, weekly twice, or monthly twice, something like we'll do it. So the last one, important one, అన్ని ఫేజ్ ఇంపార్టెంట్ అనండి. చూడండి, ల్యాండ్ నేను ఇన్స్పెక్ట్ చేసి సర్వే చేసి పర్ఫెక్ట్గా ఉందంటే తీసుకున్నాను. ప్లానింగ్ ఎన్ని రోజులు కంప్లీట్ అయిపోవాలని ఎజెండాతో స్టార్ట్ చేశాను. కన్స్ట్రక్టింగ్ వాళ్ళు ఎలా కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తున్నారో చూస్తున్నాను. వెరిఫికేషన్, ఐఎమ్ చెకింగ్ వెదర్ దే ఆర్ కన్స్ట్రక్టింగ్ యాజ్ పర్ ద నీడ్స్ ఆర్ నాట్. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ హెస్ బీన్ ఎగ్జామిన్డ్ ఫ్రమ్ మై సైడ్ ఉంది. ప్రతిదీ నా చేతుల నుంచి నేను అనుకున్నట్టే కన్స్ట్రక్షన్ చేసేసారు. చేసిన తర్వాత ఐ విల్ క్లోజ్ మై ఐస్ అండ్ హ్యాపీలీ గో టు మై హోమ్ అండ్ హ్యాపీలీ go to my dream house. I will close all my tensions, all my activities. Dani manam close activities and this one. Okay, this is a small real-time example that we are going to perform with respect to my constructing of my dream house. Constructing of my dream house based cheskoni even different phases. Requirement enti, నా నీడ్ ఏంటి, నా చుట్టూ ప్లానింగ్ ప్రకారంగా కన్స్ట్రక్టర్ అవుతుంది, కన్స్ట్రక్షన్ ప్రాపర్ కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తున్నారు లేదా, ప్రాపర్ కన్స్ట్రక్షన్ చేస్తున్న తర్వాత నా ఇల్లు రెడీ అయిపోయింది. సో దీస్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ ఫేజెస్ దట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు ఇన్వాల్వ్ ఆర్ దట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు సీ వెన్ ఎవర్ వీఆర్ కన్స్ట్రక్టింగ్ ఏ డ్రీమ్ హౌస్. అలాగే ఈ మ్యానువల్ టెస్టింగ్ అనే ప్రాసెస్ కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలనుకుంటే, ఆ ప్రాసెస్ స్టార్ట్ చేయాలనుకుంటే, వాట్ ఆర్ ద థింగ్స్ వీ నీడెడ్.
we needed the things like test process ఇదంతా. అందుకనే these are the that's it. So these are the test process involved, or manual testing process involved with respect to test requirement, test planning, test design, test verification, test closure activity. ఈ వెరిఫికేషన్ నే ఇక్కడ ఏం పిలుస్తారంటే ఎగ్జిక్యూషన్ అంటారు. బోత్ ఆర్ సేమ్, బట్ మెనీ పీపుల్ యూజ్ దట్ వాల్యూ యాజ్ ఎగ్జిక్యూషన్. క్లోజ్ ని క్లోజర్ యాక్టివిటీస్ అంటారు. దీస్ ఆర్ ద ప్రాసెస్ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ మాన్యువల్ టెస్టింగ్. టెస్ట్ రిక్వైర్మెంట్, టెస్ట్ ప్లానింగ్, టెస్ట్ డిజైనింగ్, టెస్ట్ ఎగ్జిక్యూషన్, టెస్ట్ క్లోజర్ యాక్టివిటీ. ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ పాయింట్ ఆఫ్ డెరైవ్ చేసాం కానీ వాటికి మనం డీప్ డైవ్ అనాలిసిస్ చేయలేదు, అంటే ప్రతి టాపిక్ గురించి డీప్ డిస్కస్ చేయలేదు. Anyhow, we are going to discuss this in STLC, not right now. Okay, so the next topic is very, very important topic. Next topic is testing artifacts. What is artifacts? Art content any artifacts. Art nothing but diagram. Yes or no? On artifacts, art means diagram. Where will draw in a paper? Artifacts means architectural document. Artifacts means document, diagram document or document. Testing artifacts, testing related documents. Here we are going to discuss about testing related documents. That's it. What is testing artifacts? Testing artifacts nothing but there are the documents. These are the documents that we are going to involve in testing. Testing సంబంధించిన documents అన్నిటిని testing artifacts అంటారు. Testing artifacts will categorize into two types. The first one is test bases. The second one is test case specification. We have two types, test bases and test case specification. What is meant by test bases? Can anyone tell me what test bases? Bases means, tell me bases. Base means మాట్లాడబ్బా, నాతో మాట్లాడింది ఇంటర్వ్యూ ఎలా మాట్లాడతారు? Support. Basic items. Basic information. Basis means basic. Like the foundation for a building. Foundation. Yes. So that is the basic Initial foundation. stage of the Initial stage. Very good. Test basis is nothing but the basic information, foundation information, starting information. What is basic information? Basic information అంటే ఏంటంటే నా బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏంటి, నా రిక్వైర్మెంట్స్ ఏంటి అని. టెస్ట్ బేసిస్ ఇంకో నేమ్ ఏంటంటే టెస్ట్ రిక్వైర్మెంట్. Test requirements are test bases are same. What is test requirement? That is the question. What is test requirements? Let's take an example. Let's just take a small example. మీరు కిరాణా షాప్కి వెళ్ళారు, I want sugar అన్నారు. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వాడి దగ్గర నుంచి ఎంత షుగర్ కావాలండి? I want 1 kg of sugar. That your need, that your requirement, which means a information that gives what user needs is nothing but a test requirement. యూజర్ కి ఏం కావాలనుకుంటే చెప్పే ఇన్ఫర్మేషన్ నే టెస్ట్ రిక్వైర్మెంట్స్ అంటారు. సో ఓకే, ఐ వాంట్ షుగర్ అంటే వాడు వాట్ టైప్ ఆఫ్ షుగర్, ఎంత షుగర్ కావాలి, ఏ షుగర్ కావాలి? ఐ వాంట్ 1 kilo of sugar. ఓకే, యూ వాంట్ 1 kilo of sugar మీన్స్ ఐ నీడ్ టు గివ్ ద డీటెయిల్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఏదో నామమాత్రంగా మామ అని అనిపించకూడదు.
A information document which contains detailed information, or else a document which contains detailed information about what user needs or expects or their ideas. కస్టమర్కి ఏం కావాలనుకుంటున్నాడు చూడండి ఒకసారి. యూజర్ అంటాను, కస్టమర్ అంటాను, క్లయింట్ అంటాను, ఏదైనా ఒకటేనండి. కస్టమర్కి ఏం కావాలనుకుంటున్నాడు ఆ చెప్పే డాక్యుమెంట్ నే టెస్ట్ రిక్వైర్మెంట్స్ అంటారు. ఓకే, సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ టెస్ట్ రిక్వైర్మెంట్. ఏది బట్టి కొట్టదండి, ఆ డెఫినేషన్స్ ఉంటే మనం డెరైవ్ చేయాలి. ఏ డీటెయిల్ ఇన్ఫర్మేషన్ డాక్యుమెంట్ which contains what user needs or expects or ideas. కస్టమర్ ఏమనుకుంటున్నాడు, వాడు ఏం కావాలనుకుంటున్నాడు, వాడి ఐడియాస్ ఏంటి. దట్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఏ డాక్యుమెంట్. ఏ డాక్యుమెంట్ విచ్ కంటైన్స్ ద డీటెయిల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ వాట్ యూజర్ నీడ్స్. Contains what user needs or contains about either option what user needs or ideas is nothing but test requirement. Okay, so let's take an example. Christians Bible, Hindus ki Bhagavad Gita, Muslims Quran. ఎంత ఇంపార్టెంట్ QA team or మన టెస్టింగ్ టీమ్ కి టెస్ట్ రిక్వైర్మెంట్ కూడా అంత ఇంపార్టెంట్. కస్టమర్స్ ఆర్ దేవుడు, రైట్? కస్టమర్స్ ఆర్ క్లయింట్స్ ఆర్ గాట్ టు us, that because they are giving salary for us, right? అందుకే కస్టమర్ ఇచ్చే రిక్వైర్మెంట్ డాక్యుమెంట్ ఏది ఉంటుందో ట్రీట్ ద డాక్యుమెంట్ యాజ్ హోలీ బుక్. నేను ఎప్పుడు అలా ట్రీట్ చేస్తున్నాను. కస్టమర్ డాక్యుమెంట్ ఇచ్చాడా, అమ్మాయ అది హోలీ బుక్. ఎందుకంటే ప్రతిదీ ఇన్ఫర్మేషన్ కస్టమర్ నుంచి వచ్చిందేనండి. ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రాపర్ ఫాలో అవ్వాలి. సేమ్ గాడ్ కూడా అదే చెప్పాడు కదా, ఏ హోలీ బుక్ అయినా యూ టు ఫాలో ద రైట్స్. ఓకే, అలాగే ఐ విల్ ట్రీట్ లైక్ దట్ టెస్ట్ రిక్వైర్మెంట్ డాక్యుమెంట్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ హోలీ బుక్ ఫర్ ద QA team. ఒక్కొక్క రిలీజియన్ కి ఒక్కొక్క డాక్యుమెంట్ పేరు, ఒక్కొక్క హోలీ బుక్ పేరు ఉన్నట్టు ఒక్కొక్క కంపెనీ ఒక్కొక్క నేమ్ తో పిలుస్తారు రిక్వైర్మెంట్ డాక్యుమెంట్స్ ని. అన్ని కంపెనీస్ రిక్వైర్మెంట్ డాక్యుమెంట్స్ ని సేమ్ నేమ్ తో పిలవవు. ఇంకోసారి చెప్తున్నా వినండి, అన్ని కంపెనీస్ రిక్వైర్మెంట్ డాక్యుమెంట్స్ ని సేమ్ నేమ్ తో పిలవవు. ఒక్కొక్క కంపెనీ ఒకలా పిలుస్తుంది. విచ్ మీన్స్ డిఫరెంట్ నేమ్స్ ఆఫ్ test requirement in different organizations. Or the names will be important. BRD abbreviate చేస్తున్నట్టు ఏం పడదు. SRS మా కంపెనీలో ఇది పిలుస్తామండి, TRD అని పిలుస్తున్నాం. ఈ ఏరియాస్ వేరే కంపెనీస్ లో వేరు వేరు పిలిచాము. FRD ఇప్పుడు ప్రాజెక్ట్ లో అది పిలుస్తున్నాము TRD అని. నెక్స్ట్ ఈజ్ user manual. Next is use cases. The next one is Excel sheet. The last one, but not the least one, very, 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 very important, user story. లాగా ఒక్కొక్క కంపెనీ ఒక్కొక్క నేమ్ తో పిలుస్తుంది. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ BRD అంటే ఏంటో. BRD అంటే బిజినెస్ వాళ్ళ ఇన్ఫర్మేషన్ డాక్యుమెంట్, బిజినెస్ వాళ్ళ రిక్వైర్మెంట్ డాక్యుమెంట్ BRD. మాక్సిమం 80% IT సెక్టర్ వాళ్ళకి BRD అనగానే బిజినెస్ రిక్వైర్మెంట్ డాక్యుమెంట్ మాకు తెలిసిందే అంటారు. నెక్స్ట్ ఈజ్ SRS, సిస్టమ్ రిక్వైర్మెంట్ స్పెసిఫికేషన్. ఓకే, and TRD stands for technical requirement document. FRD stands for functional requirement document. Okay, Excel sheets చిన్న చిన్న కంపెనీస్ వాడతాయండి. smaller organization will use it. చిన్న చిన్న కంపెనీస్ వాడతాయి. స్మాల్ నోట్
చాలా ఇంపార్టెంట్. ఫస్ట్ 7 నేమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో విల్ బి యూజ్డ్ ఇన్ నాన్ ఎజైల్ ప్రాసెస్. చాలా అంటే చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇప్పుడు మీకు అర్థం కాదు ఎజైల్ అంటే అన్నది మనం ఎస్డిఎల్సి టైప్స్ నేర్చుకునేటప్పుడు అది క్లియర్ అయిపోతుంది. లాస్ట్ వన్ నథింగ్ బట్ యూజర్ స్టోరీస్ అనమాట. మరి ఇక్కడికి వస్తాము, అది ఎజైల్ నేర్చుకునేటప్పుడు యూజర్ స్టోరీస్ విల్ బి యూజ్డ్ ఇన్ ఎజైల్ ప్రాసెస్. సో ఈ పాయింట్ మీకు గుర్తు పెట్టుకోకపోయినా టెన్షన్ లేదు. ఓకే, మన ఎజైల్ ప్రాసెస్ చేసినప్పుడు మళ్ళీ ఇక్కడ హిట్ చేస్తాం మనం. సో దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ టెస్ట్ రిక్వైర్మెంట్. టెస్ట్ రిక్వైర్మెంట్ is nothing but a document which contains the detailed information about what user needs. Is nothing but a requirement document. Requirement document ki different names. Okay, so the next topic is test case specification. మంచిగా ఉన్నారండి. Test case specification. Where will use this specification? Specific అని ఎప్పుడు వాడుంటారండి చెప్పాలి. స్పెసిఫిక్ అని ఎప్పుడు వాడుంటారు? Particularly, we need that. Particular, we need it. Exactly. Particular, I need that item. Particularly, I need it. So specification means particularly I need it. What particular you need it? Particular. Identifying also, sir. Yeah, anything. Inputs. Particular inputs needed for what? To write test cases. టెస్ట్ కేస్ స్పెసిఫికేషన్ టెస్ట్ కేసుకి సంబంధించిన ఇన్పుట్స్ ఏవైతే ఇస్తున్నామో దాన్నే టెస్ట్ కేస్ స్పెసిఫికేషన్ అంటారు. ఇంటర్వ్యూలో అసలు అడగడు, ఈ డెఫినేషన్ అడగడు. బట్ టెస్ట్ కేస్ స్పెసిఫికేషన్ నుంచి 2 కేటగిరీస్ ఉన్నాయండి. ఆ 2 కేటగిరీస్ మాత్రం మీరు కళ్ళు మూసుకుని ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళినా క్వశ్చన్ అడుగుతాడు. కన్ఫామ్, డ్యామ్ షూర్ క్వశ్చన్, 100%. మీరు ఎవరైనా రియల్ టైం ఎంప్లాయీస్ ఉంటే మా సార్ ట్రైనింగ్ చేశాడు, ఒక క్వశ్చన్ అడుగు అని అడగండి, ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అడుగుతారు. వాట్ ఆర్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ వాట్ ఆర్ డిఫరెంట్ బిట్వీన్ టెస్ట్ కేస్ అండ్ టెస్ట్ సినారియో? ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఇదే ఉంటుందండి. ఇంపార్టెంట్, చాలా ఇంపార్టెంట్. ఈ టెస్ట్ కేస్ స్పెసిఫికేషన్ ని 2 types గా కేటగిరీస్ చేస్తారు. అవేంటంటే ద ఫస్ట్ కేటగిరీ ఈజ్ టెస్ట్ సినారియో ఆర్ టెస్ట్ కండిషన్ ఆర్ టెస్ట్ పాసిబిలిటీ, ఏదైనా ఒకటే. అండ్ సెకండ్ వన్ ఈజ్ టెస్ట్ కేసెస్. చాలా అంటే చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇది ఒక టెస్ట్ సినారియో అంటే చెప్పి వదిలేస్తానండి. టెస్ట్ సినారియో టెస్ట్ కేస్ స్పెసిఫికేషన్ లో ద ఫస్ట్ కేటగిరీ ఇస్ టెస్ట్ సినారియో. టెస్ట్ సినారియో. కెన్ ఎనీవన్ టెల్ మీ వాట్ ఇస్ ద సినారియో? సినారియో అంటే ఎక్కడ వాడామండి? సినారియో అని ఎక్కడ వాడాము రియల్ టైంలో? ఎక్కడ యూజ్ చేస్తుంటాం సినారియో? Exact the position. Exact the position. Exact position. What is your scenario? Which means what is your position? What are the things you want to do? What is your scenario? ఏం చేయాలనుకుంటున్నావు? What are the things you want to do? What are the things you are going to perform? Nothing but టెస్ట్ అంటే టెస్ట్ సినారియో. టెస్టింగ్ అంటే మన టెస్ట్ అంటే వెరిఫై. Scenario. Nothing but how you are going to do or how going to perform. Nothing but a journey. Verify journey. Verify journey is nothing but a scenario. But whose journey I am verifying here? Whose journey we are verifying here? Client journey. Very good. Client journey. Very good. Client journey, customer journey, client or user journey. Verifying user journey is nothing but test scenario. Google కి వెళ్ళారనుకోండి, పెద్ద డెఫినేషన్ ఉంటుంది. Check the functionality of any application, how it works. Is a high level checks how you are going to perform.
అవన్నీ ఎందుకండి? ఆ డెఫినేషన్ వచ్చింది. టెస్ట్ సినారియో వెరిఫై ద జర్నీ ఆఫ్ యూజర్. హౌ యూజర్ ఈస్ గోయింగ్ టు పెర్ఫార్మ్ హిస్ జర్నీ ఇస్ నథింగ్ బట్ టెస్ట్ సినారియో. ఓకే, నౌ ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటాను సో దట్ యూ కెన్ టెల్ యూ. సో కెన్ ఎనీవన్ ప్లీజ్ అన్మ్యూట్? బ్యాక్గ్రౌండ్ నాయిస్ లేదు సార్, క్లిస్టర్ క్లియర్ ఉన్నాను, నాకు ఎటువంటి నాయిస్ లేదు సార్, నా సిగ్నల్ స్ట్రెంత్ ఎక్కువ ఉందంటే అన్మ్యూట్ చేయొచ్చు. దుర్గానా? దుర్గా తరుణ్, నో ఇష్యూస్ సార్ నీకు? Yes, sir. ఓకే, దుర్గా తరుణ్ ఎవరు మీరు Yes, చెప్పు? దుర్గా తరుణ్ ఎవరు మీరే? Vijayawada, sir. Vijayawada, sir. దుర్గా తరుణ్. ఓకే, హైదరాబాద్కి వచ్చావు చాలా సార్లు? Yes, sir. వెరిఫై ద జర్నీ ఆఫ్ Durga Tarun from Hyderabad to Vijayawada. Just take an example. Here I am verifying the Durga Tarun's journey. How you going to how you are going to do? How you are to start the journey from Hyderabad to Vijayawada? Okay, now tell me Durga Tarun, when it started? Yes, sir. First of all, I have to choose my process of journey. But Whether I choose bus or train. అవన్నీ వస్తాయి. స్టార్టింగ్ ఎన్నిటి స్టార్ట్ అవుతావు? అన్ని తీసుకుంటే ఇప్పుడు టెన్షన్ పడదు. At what time you want to start? At night, 9 o'clock. 9 p.m. IST. Reach time? Morning, 6 o'clock. 6 a.m. IST. Carrying it. Just give me 1 minute. Go. Time taken? How much time taken? 60. How much time it will take? 9 hours. 9 hours. Everybody, Durga Tarun parpeda? No, sir. My sickness. Route chosen? Your route? Hyderabad to Vijayawada highway ఉంది. అదే ఎలా వెళ్తావు? ఏ రూట్ లో వెళ్తావు? నల్గొండనా సూర్యాపేట? సూర్యాపేట. 9 గంటలు పడుతుందా? ఏమోనండి, నాకైతే ఎప్పుడు పట్టలేదు. ఓకే, నో ప్రాబ్లం. మోడ్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పోర్ట్? సార్, బస్, కార్, 2 వీలర్? ఎలా వెళ్తావు? బస్. By choosing bus. By bus. Any traffic? No, sir. In the highway there is. But Hyderabad lo traffic ఉంటుంది కదా, రెండు కలిపి మోడరేట్ అని రాస్తారు. Yes. Okay. Okay, sir. So thank you. Mute Durga Tarun. So whenever I want to start, I want to check the journey of Durga Tarun from Hyderabad to Vijayawada. I have seen few things. Okay, start time, reach time, ఎంత టైం పట్టింది, ఏ రూట్ చూసుకున్నాడు, ఏ ట్రాన్స్పోర్ట్, ఎలా ట్రాన్స్పోర్ట్ చేస్తున్నాడు, ఏమైనా ట్రాఫిక్ ఉందా లేదా, ఇవన్నీ నేను ఇన్పుట్స్ వచ్చాయి నాకు ఈ జర్నీలోనే. ఓకే, so whenever I'm checking the journey of Durga Tarun from Hyderabad to Vijayawada, in that journey I have seen few values of few conditions, few inputs have been derived. ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయ్యాడు, ఎంత టైం పట్టింది, ఏ రూట్ చూస్ చేసుకున్నాడు, బస్కి వెళ్తున్నాడా, కార్కి వెళ్తున్నాడా, ట్రైన్కి వెళ్తున్నాడా, ఎయిర్వేస్కి వెళ్తున్నాడా, ఇలా మనం డిఫరెంట్ ఇన్పుట్స్ తీసుకున్నాం. ఇన్పుట్స్ తీసుకోలేదు, డిరైవ్ చేసాం. సో ఇక్కడ చూస్తే వెరిఫై ద జర్నీ ఆఫ్ దుర్గా తరుణ్ ఫ్రమ్ హైదరాబాద్ టు విజయవాడ. ఐఎమ్ చెకింగ్ ద హౌ యూజర్ ఈస్ గోయింగ్ టు పెర్ఫార్మ్ దిస్ జర్నీ, నథింగ్ బట్ టెస్ట్ సినారియో అని పిలుస్తున్నాం. ఈ టెస్ట్ సినారియో నుంచి ఫ్యూ థింగ్స్ హ్యాస్ బిన్ డిరైవ్డ్. ప్రతి ఇన్పుట్ ని నేను టెస్ట్ కేస్ అని పిలుస్తాను. టెన్షన్ పడద్దు, టెస్ట్ కేస్ అంటే కూడా చెప్తాను. ఇప్పుడైతే టెస్ట్ సినారియో ఫోకస్ చేయండి. ఒక చిన్న క్వశ్చన్ అడుగుతానండి, ప్లీజ్ అన్మ్యూట్ అండ్ రెస్పాండ్. ఎవ్రీ టెస్ట్ సినారియో హ్యావ్ సేమ్ నెంబర్ ఆఫ్ టెస్ట్ కేసెస్ ఆర్ డిఫరెంట్ నెంబర్ ఆఫ్ టెస్ట్ కేసెస్?
Different. Depending upon the test scenario, we will have different number of test cases. అన్నిటికీ సేమ్ ఉండాలని రూల్ లేదు. ఇక్కడైతే మనకి ఎన్ని వచ్చాయి, 1 2 3 4 5 6 టెస్ట్ కేసు వచ్చాయి. ఈ సినారీకి 6 వచ్చాయి, ఇంకో సినారీకి 10 రావచ్చు, 20 రావచ్చు, 30 రావచ్చు, ఒకటి కూడా రావచ్చు. ఎవ్రీ సినారియో క్యాన్ హ్యావ్ 1 to many టెస్ట్ కేసెస్. అది వాటి మీద టెస్ట్ కేస్ అది మనం డిస్కస్ చేద్దాం, టెన్షన్ పడద్దు. బట్ అయితే మీరు గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఏంటంటే, వెరిఫైయింగ్ ద జర్నీ ఆఫ్ యూజర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ అ టెస్ట్ సినారియో. సార్ అసలు హైదరాబాద్ టు విజయవాడ నేను ఎప్పుడు వెళ్ళలేదు సార్. ఆ దుర్గా సార్ తరుణ్ ఎవరో తెలియదు సార్. ఆ అబ్బాయికి అర్థమయ్యేటట్టు చెప్పారు సార్. మాకు కూడా ఒక అర్థమయ్యేటట్టు చెప్పండి సార్. చెప్తానండి. ఐ వాంట్ టేక్ వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇంపార్టెంట్. చాలా నిజ జీవితంలో ఎన్నో టెస్ట్ సినారియోస్ ఉన్నాయి మనకి. మీరందరూ చేసే ఒక జర్నీ చెప్తున్నాను. సో వెరిఫై ద జర్నీ ఆఫ్ విత్డ్రా అమౌంట్ ఫ్రమ్ ఏటీఎం. ఏటీఎం నుంచి డబ్బు డ్రా చేయాలనుకుంటున్నాను. దట్ ఈస్ మై జర్నీ. ఓకే, దట్ యూజర్ ఇస్ గోయింగ్ టు పెర్ఫార్మ్ ఇట్. దాన్ని నేను టెస్ట్ సినారియో అని పిలుద్దామండి. నౌ టెల్ మీ, ఈ టెస్ట్ సినారియోకి టెస్ట్ కేసెస్ మీరు డిరైవ్ చేయాలి. నౌ టెల్ మీ గైస్, వాట్ ఆర్ ద ఫస్ట్ థింగ్ విల్ డూ? We have to go to the ATM machine. Go to ATM machine. Very good. Next, We have to put the ATM card in the machine. put on insert anunda. Insert Sorry. ATM card. ATM card. Next. Next. Enter withdraw. Enter amount. Account of babu enter amount appude. No, they'll ask Select choose the language. Okay, select a You language. need to select the language. Next. Enter amount. Kaadu. Withdraw. No. Credit or So sorry. Break in voice. Select language tarvata. balance checking, credit debit. కాదు ఏంటండి ఇది మర్చిపోతే ఎలాగా? Enter PIN number. వెరీ గుడ్. Saving account or current account? whether it is ఎంటర్ You పిన్. need to account or select current savings account. ఎంటర్ పిన్ తర్వాత మనకు వస్తాయి అవన్నీ. మీ ఎంత గోల పెడుతున్నారు అవన్నీ వస్తాయి. ఎంటర్ పిన్ తర్వాత ఇప్పుడు చెప్పండి. Enter the current bank account. whether it is savings Or account current. or current. You need to select. విత్డ్రా. ఎవరో Saving. సెలెక్ట్ విత్డ్రా అన్నారు కదా. విత్డ్రా కాకుండా ఇంకేముంటాయి? We need to select a withdrawal. అదే అవి కాకుండా ఇంకేముంటాయి? Balance checking. వెరీ గుడ్. ఏంటవి? బ్యాలెన్స్ చెక్, ఇంకా విత్డ్రా, Deposit. డిపాజిట్, మినీ స్టేట్మెంట్, ఇంకా Net banking. Cashless deposit. చేంజ్ పిన్, ఏదోటి ఇంకా ఎక్సెట్రా ఏవో ఉంటాయి. దాంట్లో మనం సెలెక్ట్ విత్డ్రా. నెక్స్ట్ విత్డ్రా సెలెక్ట్ చేసుకున్నా కాదు. టైప్ ఆఫ్ అకౌంట్, whether it is saving Whether account, it is savings account. whether it is saving account, whether it is current account, whether it is credit card account. ఓకే, టైప్ ఆఫ్ అకౌంట్ తర్వాత ఇప్పుడు ఎంటర్ అమౌంట్. తర్వాత ఎంటర్ అమౌంట్ తర్వాత To take your card. రిసిప్ట్. ఓకే, ఎంటర్ అమౌంట్, ప్రింట్ రిసిప్ట్. ఎస్ ఆర్ నో? No, sir. జీవితం నేను మర్చిపోయినా, మనం బ్యాలెన్స్ మర్చిపోండి. ఎందుకు ఆ పేపర్ తీసుకుని వాళ్ళు వేస్ట్, పేపర్ వేస్ట్. ఎస్ ఆర్ నో? మీ ఇష్టం ఏది పెట్టుకుంటే. నేనైతే బయట ట్రాన్సాక్షన్ చేసినప్పుడు పేపర్ అస్సలు తీసుకోండి, చెట్లు సేవ్ చేద్దాం అనుకుంటా. ఓకే, ప్రింట్ రిసిప్ట్. ఎస్ ఆర్ నో? దాని తర్వాత Please wait for the Confirmation. కన్ఫర్మేషన్. ఇంకేం కన్ఫర్మేషన్ ఉంటుందండి ఎంటర్ అమౌంట్ చేసిన తర్వాత? ఎంటర్ అమౌంట్ అండ్ Please wait for the cash. గెట్ క్యాష్. తర్వాత అవుట్ ఫ్రమ్ ఏటీఎం.
In the scenario, I have written, I got Remove ATM card and out from ATM, sir. out from ATM, remove card, okay, Remove card and out from ATM. and out from ATM. Okay, so no issue. First test case, second test case, third test case, fourth test case, fifth test case, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Like that, I will have 11 test cases has been derived with respect to this scenario. Okay, what is test scenario? Test nothing, but I need to check how user is going to perform his journey. So that is not a test scenario. That's with the Google definition. So for that, from the test scenario, what are different test scenario test cases? This is the definition of test scenario. From the test scenario, we will have test cases. Test cases definition, okay. So as of now, test scenario nunchi meeru note cheskondi. Anyhow, that's it for the day. Obvious. You will take the notes.